This is Bilwa, road number 36, Jubilee Hills. దిస్ ఈస్ ఆసమ్ ప్లేస్. ఇక చాలా వెంటిలేషన్ బాగుంది, ఇక్కడ ఎయిర్ చాలా ఫ్రెష్ గా అది ఇది చాలా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ లైవ్ మ్యూజిక్ ఉందండి పిల్లలకి. బేసికల్ గా ఇక్కడ బర్గర్స్, పిజ్జాస్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఫుడ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉందండి. లిక్కర్ లేకుండా కూడా చాలా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి చాలా హ్యాపీగా గడిపే ప్లేస్ లాగా ఉంది. ఎనీవే వీ ఆల్ షుడ్ ఎంజాయ్ దిస్ ప్లేస్. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండి, ఇట్స్ వెరీ నైస్ ప్లేస్. హలో అండి, ఇది పిజోరియో కొత్తగా స్టార్ట్ అవుతోంది. ఇక్కడ రోడ్ నెంబర్ 36లో స్టార్ట్ అవుతుంది. బిల్వా 36 అని 5th ఫ్లోర్లో ఎంటైర్ టెర్రస్ గార్డెన్ అంతా మనకి పిజ్జాస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి, ఐస్ క్రీమ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎవరికి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలో అలా చేసి ఇవ్వడానికి రెడీగా మనకి సొంతంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. ఐస్ క్రీమ్స్ అక్కడికక్కడే చేసిస్తారు, పిజ్జాస్ చేస్తారు, బర్గర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత కాఫీస్ ఉంటాయి, రకరకాల కాఫీస్, మాక్టైల్స్, చాలా రకాలు అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంత సిటీలో, ఇంత రోడ్ మధ్యలో, జూబ్లీ హిల్స్ సిటీ మధ్యలో ఏంటంటే నాన్ ఆల్కహాలిక్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ, చక్కగా అందరికీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కలిసి వచ్చి ఫ్యామిలీస్తో కూర్చొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయటానికి చాలా బాగుంటుంది. పార్టీస్కి, గెట్ టుగెదర్స్కి అన్నిటికీ చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలతో పెద్దవాళ్ళతో అందరితో కలిపి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. దానితో పాటు ఇక్కడ దొరికే యమ్మీ ఫుడ్తో పాటు లైవ్ మ్యూజిక్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి. సో ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ వైబ్ అంతా ఫీల్ అయ్యి ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చూడండి. The ambience here is really nice, since it's a rooftop area, and I really like the fairy lights and the decorations. And I had the Nutella cold coffee, that was really good. So good. The ambience, mostly I like the colors, different colors are there. On top we have that pizza corner. It's so good. Actually, if someone wants to have their private space for themselves, they can do that. Here also they have these party rooms and all. It's so good. And they have lot of good menu. I haven't tried yet, but I'll go through this. Chala bagundi. It's one of the best place to hang out with your buddies and chill out with your buddies. So every week, any weekend gaani ippudaina sare meer vachi ikkada manchi pizzas or mocktails taagachchu. So it was the one best place to chill out. And food and mocktails are chala baagunayi. So we need to try pizza also. So mocktails aithe chala baagunayi. It tasted good. Venka moonlight dinner is very nice. The lighting was very nice, and food is also great. One of the most happening and buzzing places in Hyderabad, road number 36. Food, environment, ambience, create చేసిన vibe is really outstanding and exciting. ఈ place especially students hang out అవడానికి కానీ, ఫ్యామిలీ విత్ చిల్డ్రన్ వచ్చి కూర్చొని ఇక్కడ హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ బర్త్డే పార్టీస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. కుడ్ బి ఎనీ అకేషన్, రైట్? ఫ్యామిలీ విత్ దర్ చిల్డ్రన్, ఫ్రెండ్స్, get together, hangouts, chala manchi location for near and dear to celebrate their key moments in their life. Manchi, they can create good memories here in the heart of the city, buzzing place, and it is worth their money.